Here in the southeast of Europe live people who will welcome you with a smile, no matter who you are or where you come from. You will notice they speak different languages, but they understand each other and respect the rights of those who are different. And that's why they've been chosen to be examples of good practice. The project entitled Promoting Human Rights and Minority Protection in Southeast Europe is a joint project of the European Union and Council of Europe. It has the overall objective of improving access to rights for minorities at various levels of government in Southeast Europe, based upon Council of Europe standards in this field. We often talk about European standards. What does that mean exactly? There is, for instance, the Council of Europe Framework Convention on the Protection of National Minorities, which actually was ratified and grew out after the war here in ex-Yugoslavia. There's also the European Charter for Regional or Minority Languages, which is another European standard. What we wanted to do was to try to ensure that these conventions were actually put into practice and made a reality for people in the region. The project is implemented in 35 municipalities in Southeast Europe. Behind all the facts and figures, there are people whose lives have been changed. And this is the story of 7 examples of good practice. Let's start our journey. Around 4,000 people, mostly Macedonians and Serbs, live in 39 villages in the municipality of Staro Nagoričane. Thanks to the project, the Serbian minority is now strongly preserving its tradition and history and proudly showing it off. Nama se pružila prilika da formiramo kulturno-umetničko društvo Srpski vez i mi smo to pretvorili u projekat. I sad znate da ako deca treba da igraju, ako treba da taj kulturno-umetničko društvo egzistira, onda mora da ima nošnje, pa smo to u projekat i ucrtali da ćemo da otvorimo jednu radionicu. Убав проекат, смислен од стране Европскog savjeta, realiziran preko naše opštine, ali predivno izgleda. Kad smo se prijavili u oglasi da radimo, i baš su mene izabrali i baš sam razmišljala kako i šta, da li bi ja to sve izradila i kako bi to sve, da li bi znala da uradim tije nosije. И sad sam baš oduševljena. Порано sam работала, майка ми имала разбой и интересирало ме да така е. И сега sam ga dobro savladala. Veliki projekat, veliki uspeh. Kad vidiš deca da igraju to što smo mi uradili, znači to je stvarno zadovoljstvo da gledaš deca kako igraju. Baš ovaj projekat je na nekim zaživeo. Znači zaživeo je samu opštinu i sam centar Staro Nagoričane. Ova deca su dali duh svemu ovome. Znači oni tamo i vežbaju u centru za mlade, imaju sve uslove. Ovdje isto nastupaju, evo juče su isto nastupali, tako da polako pomoću tih europskih fondova, a posebno i ovog projekta, mi smo dosta dobru stvar uradili, a posebno što se tiče i ostvarivanja prava manjina, posebno srpske manjine, imamo svoje kulturno-umetničko društvo, čime se ja i ponosim. Kada dođu ovakvi projekti, znači u kome su učestvovalo 5 opština u Republici Makedoniji i u svakom tom projektu ostao je neki vidljiv trag i promenile su se stvari u jednoj lokalnoj zajednici, onda stvarno možete da budete zadovoljni i da poželite da ovakvih projekata bude mnogo više. All the documents you need are just a click away, and you can get them in your own language. This is not the future, but the real thing if you live in Subotica, a town in the north of Serbia, where 3 languages and 3 nations share the same rights. Kada pričam sa drugaricama, pričamo na srpskom, završimo na mađarskom, ponekad koju bunjevačku reč još ubacimo. Tako da to je osnovna stvar kada
Vi ne pričate zbog toga što morate da pričate na nekom jeziku, nego prosto iz srca, prosto iz neke navike, počinjete na jednom jeziku, završite na drugom jeziku. Eto, tako je živeti u Subotici. Minorities are a culturally enriching phenomenon. They can add a light, a vibrancy, a difference to any community. And indeed, when you look at most communities, they're already mixed. They may be mixed in terms of social class, they may be mixed in terms of gender, they may be mixed in terms of sexual orientation. Society is mixed, and minorities form an integral part of society. Nagyon jó az, hogy a városunk ugye a három nyelvűség, ugye több nemzetiség miatt, és hogy három nyelven is épít a városházán. Az ügyfélszolgálaton meg lehet oldani is több nyelven, akár magyar nyelven, szerb nyelven, horvát nyelven, és ki lehet kérni és kapni a különböző ugye, okiratokat, dokumentumokat, úgyhogy ez sokat jelent a következő folyamatokra, meg ügyintézés, meg akármire, úgyhogy az sokat jelent, mindenféleképp számít. Trojezičnost je upravo jedan dodatak toj našoj težnji da bismo uveli ono što je nama sada propisano, jer je trojezičnost u Subotici zapravo propisano, da ljudi, manjine, da prosto da nauče, da mogu da dođu u administrativne centre i mogu svoja prava, odnosno neke zahteve, da ostvare i kroz njihovih manjinskih jezika. Subotičko iskustvo, subotička praksa je zaista, po mom mišljenju, jedna od najboljih u Evropi. Ovo ne samo da pogađa cilj unapređenja položaja manjina, nego u svakom slučaju unapređuje rad administracije u najboljem smislu te reči. Obviously, the Council of Europe has a rights-based approach, but the rights-based approach is really about changing people's lives, changing the quality of people's lives. And for communities to live together means that they have to understand each other and they do need to be open and tolerant. When they present their town to tourists, they want to show everything they are proud about. That's why they are helping their minorities on a daily basis and supporting them to show their culture and tradition at the Minority Festival. That's how they do it in Permet, Albania. Atëre, unë I përkas pakicave minoritare greke, në rrethin e Permetit janë dy fshatra minoritar që dihen domethënë botërisht. Është fshati Vlahopsiloti dhe fshati Bjovisht. Këto dy fshatra përbëjnë një popullsi prej 400 banorësh ose 200 familje, se mund të themi. Në qytetin e Permetit dhe në njësitë administrative të saj, Qarshov, Piskov, Petran dhe Frashër, shtrihet dhe jeton një komunitet I etnive egjiptian, grek dhe vllah. Është në numër të konsiderueshëm dhe këta janë më së tepërmi që fitojnë, por sigurisht edhe vetë administrata e bashkisë është kualifikuar dhe trajnuar për të qenë e denjë që t'u shërbejë komunitetit I cili ndodhet në territorin e bashkisë së Permetit. Ky është dhe një detyrim ligjor përveç konventave që e theksojnë këtë. Qyteti jonë nuk ka pasur asnjëherë as edhe një problem në lidhje me minoritetet, gjithmonë I kemi përkrahur dhe këtë do bëjmë edhe në vazhdim. Shpresoj që projekte të tilla të na jepet sa herë mundësia që t'i ndihmojmë më së miri këto minoritete. Pra kjo është një gjë e mirë sepse një pjesë e popullsisë nuk e din se çfarë kulture kanë këto pakica, ndërsa duke u zhvilluar këto projektet I jep një shtysë ose jep një zhvillim që njerëzit që nuk e din të marrin vesh se në Shqipëri përkrahas popullsisë vendase ka edhe popullsi minoritare domethënë që kanë ata kulturën e tyre. Pra kjo është një gjë pozitive.
What we have done for the two first objectives is to give them and to support them with small grants. These 36 municipalities, from which 5 are in Albania. And we give them 20,000 euros, including co-financing of the municipalities, 10%, to support minorities living in this area. What we have asked from them since the beginning was to improve the life of people. So we didn't want to have some papers or something that will be never implemented. We wanted to go some days and to meet these people and to see that yes, we have done something for their life. So that was our objectives. Me kënaqësi dëshiroj të theksoj se gjatë vitit 2016 institucionet shqiptare kanë ndërmarrë iniciativën për hartimin e projekt ligjit për mbrojtjen e minoriteteve kombëtare. Me këtë rast, dëshiroj të falenderoj Këshillin e Europës, Bashkimin Evropian për mbështetjen e ofruar. Shpreh bindjen se ky projekt ligj do të ndihmojë në adresimin e të drejtave të minoriteteve. Did you know there are Ukrainian churches in the Balkans? Did you know that the oldest one is in Gradiška in Bosnia and Herzegovina? Almost nobody knew those facts. Then one project changed everything. All the locations important for the minorities are clearly marked in their own languages, while they proudly present their history and food in a unique festival. Dobili smo te topografske table jer mnoštvo ljudi iz same opštine Gradiška nisu znali da postoji, znači najstarija ukrajinska crkva na Balkanu, baš na području njihove opštine. Sada je to promijenjeno. Znači same te topografske table i vodiči do naše crkve su doveli do tog da me mnoštvo ljudi zaustavlja na ulici. Kaže, pa je li to moguće da je to kod nas u gradu? Ja kažem, da, eto, pogledajte, imamo putokaz iz 2 pravca koji nepogrešivo vas vodi na ovo mjesto. Opština Gradiška se trudi da imamo stvarno odlične međunacionalne, međureligijske i svake druge moguće odnose. I drago nam je da je to i Savjet Evrope prepoznao, drago nam je da to i druge međunarodne organizacije i domaće organizacije i ministarstva prepoznaju i da i oni sami pomažu nama, lokalnim zajednicama, da tu saradnju održavamo i da je dižemo, ponavljam, na znatno viši nivo. Mi imamo stvarno fenomenalnu saradnju i kao jedan od najvećih rezultata ovoga projekta bih istakao upravo tu povećanu, jaču i bolju saradnju, prije svega između sama ta 4 udruženja, a onda i saradnju sa lokalnom zajednicom, to je sa opštinom Gradiška. It is not just the impressive beauty of its coast and the astonishing history of its architecture that makes Pula an extraordinary town. Its respect for minorities is deep in its mentality. The Croatian and Italian languages are treated equal everywhere, and new projects are improving what was already there. Allora, noi cittadini di Pola, che viviamo a Pola, abbiamo un rapporto positivo tra di noi, siamo una città multietnica dove vivono varie nazionalità, minoranze nazionali. A Pola ci sono 9 minoranze nazionali, allora gente di tutti i tipi di nazionalità. Pola è una città bilingue, vorrei sottolineare. Quindi tutte le insegne, i segnali stradali sono apposti in italiano anche. Izuzetno je važno da u tim sredinama ti projekti zažive, jer treba se približiti manjinama, treba biti tamo gdje manjina živi, treba osjetiti one probleme koje ona ima, osjetiti dakle zajedno s njima. Te rješenja koja se predlažu i koja se nude mogu biti vrlo konkretna i mogu biti izvediva, izvršiva. Taj put do primjera dobre prakse kod nas je bio dosta prirodan put. Mi nismo ništa više, ništa manje pokazali od ono što jesmo u ovom trenutku. Znači, sasvim prirodno smo došli do primjera dobre prakse iz jednostavnog razloga što smo pokazali naš svakodnevni život.
We've 35 examples of extremely good practice. We have more examples of slightly less good but equally useful practice. The challenge for us all is to make this project sustainable looking forward. But there the action really lies with the beneficiaries, with the municipalities and state authorities with whom we've been working, which is why in a sense we've worked not only with municipalities but we've also worked at state level in policy and legislative development to set the framework which will allow these good practices to be developed independently and autonomously by municipalities throughout the region. Vorrei quindi dire anche che come appartenente alla comunità nazionale italiana sono fiera della diversità che si rispetta nella nostra città, dell'unione tra i cittadini, della tolleranza e del rispetto reciproco che abbiamo tra di noi, tra diverse nazionalità. In recent times, the position of non-majority communities has been tough. But things are changing. In the town of Vuštri, they decided to use this project to set a clear way forward towards improving the life of non-majority communities. That's why they made a strategy that had to come to life. Smatram da ljudi koji su radili na toj strategiji, da će baš oni biti ti ljudi koji će da budu u nekoj komisiji za monitorisanje i nadgledanje te strategije, da li će ta strategija da se primeni ili ne. Možemo mi da donesemo 100 takvih strategija, ali nažalost ako ih ne primenjujemo, nema svrhe. Ja imam razloga da verujem predsjedniku opštine i ostalim strukturama, ali mnoge priče, mnoge stvari koje smo mi dogovarali ostali su samo na obećanjima. Strategiju uvijek treba napraviti. Ako strategiju i ako stvarno postoji neka dobra volja, onda bez plana jednostavno ne može da se živi. Jedna porodica ne može da živi bez plana, ne jedno društvo, odnosno jedna opština, da ne kažem jedna država. Spore është e domosdoshme që vetë kryetari i komunës si institucion, po edhe qeveria komunale, pra kryetari bashkë me qeverinë e vet, të angazhohet në implementimin e këtij dokumenti, po jo vetëm këtij dokumenti, po krejt qëllimi është që të integrohen në mënyrë të duhur, në mënyrë reale, gjitha komunitetet, edhe komunitetet serb, në jetën e sociale, në jetën e përditshme, që ata të marrin pjesë në gjitha fushat në jetën e përditshme, qoftë kulturë, në shëndetësi, në rësim, në sport, dhe gjitha fushat. Kjo do të ishte ideale, kjo do të ishte përkushtimi edhe imi, ishte, edhe qeverisë, edhe tashme, edhe tarshme, mirë që komunitetet jo shumis të integrohen në mënyrë të duhur në jetën institucionale, po edhe shoqërore, edhe sociale të komunave, edhe në komunën time. With time and also with the goodwill of certain authorities and with certain representatives from non-majority communities, I can certainly see that there have been I've witnessed some changes, positive changes in my experience here. At the same time, a lot of work still needs to be done. Kosovo still faces challenges which need to be addressed and overcome. And from our side, we're here to support when it comes to overcoming these challenges. They are Egyptians or Roma and they speak Albanian. Coming to school with a poor knowledge of the majority language was stressful and sometimes a reason to leave the school. But there is an office here now and there are Julieta and Jafer who are helping them to become equal members of their community. 1, 2, 3,
3, 3, 4, 4, 5, 6. U kući pričamo na albanski jezik, a djeca u školu na srpski. Pa ponekad se zbunim, ja ponekad sa drugarima pričam albanski, po neku rečenicu zbunim se i onda ja to moram opet da ponovim što sam rekla, zato što oni ne razumiju i onda se zbunim ja ponekad. Saradnja sa Savjetom Evrope od samog početka je fenomenalna i zaista se nadam da ćemo nastaviti. Dakle, u okviru ovog malog projekta, kako Savjet Evrope voli da ga zove, ali ja ne bih ga tako nazvala, bar po efektu kojim je izazvao. Odradili smo prvo tu predškolicu. Cijelo vrijeme imamo angažman jezičkog asistenta i medijatora u nastavi i angažovane saradnike kancelarije koji rade cijelo vrijeme. To su znači nastavnici za dopunsku nastavu iz maternjeg jezika, matematike, imamo nastavnicu iz engleskog jezika, imamo pedagoga koji je također aktivan u kancelariji i pruža svoje usluge kad god je to potrebno. Kroz ovaj projekat smo i dali finansijsku podršku za učešće učenika u svim vannastavnim aktivnostima, da li su bili u pitanju izleti, ali smo mi opet prevazišli cijelu tu priču, sam projekat je sebe prerastao, tako da smo učesnike ovog projekta, da kažem tu djecu koja su vrlo lijepo prihvatila cijelu priču, aktivno uključivali u sve aktivnosti koje je opština organizovala. Hvala Bogu i njima što su oni otvorili ove kancelarije, pa sad ide svaki dan bolje i bolje. Oni su zadovoljni i ja kao roditelj sam zadovoljna i srećna. Djeca ima u kome da se slone, kad imaju neki problemi to i mi roditelji malo upošteni zato što ide u kancelariju pa sve tamo rešava dok mi znamo i dođemo, već problem je završen. Ja sam reasistent u nastavi ili jednostavnije možda rečeno jezički asistent. Djeca su onako malo, kako bi ja rekla, radoznala šta se dešava, zašto su tu, zašto su u kancelariji, ali ubrzo uspostavimo kontakt, ja kažem da sam tu, da sve što ne razumiju, da prevedem i tu je naravno učiteljica sa kojom ja sarađujem i jako brzo uspostavimo kontakt, vjerujte. Djeca se raduju, to je jezik koji će njima za sva vremena ovdje trebati u školi i automatski su onda uključena sa cijelim razredom da sarađuju i da rade ono što svi druga djeca rade. Teta Ljuljeta je baš draga, ona nas uči često ako nešto ne razumijemo i od nje smo mnogo toga naučili, tako da ona je za mene baš draga. Ukoliko nema razumijevanja za manjine, da sredina ne može biti uspješna, a naša opština je primjer takve opštine koja je uvijek imala razumijevanja za manjine i uvijek su manjine bile uključene u život same opštine, u sva dešavanja i uvijek smo težili da ispoštujemo manjine i to je zaista primjer opštine za širi region. Moram da budem ponosna jer ja sam manjina, a na čelu sam opštine, tako da zaista je ovo jedna zajednica, jedna država koja itekako vodi računa o kvalitetu ljudi prije svega i naravno od manjinama. Benedita, Montenegro. 7 samples and 7 examples of projects that have risen out of project papers and come to life. This was not just a story, this was a lesson.